Hi friends, so good morning to all of you. So today we want to discussing about the introduction to Java. So before discussing about the introduction to Java concept, we have to learn what is the Java language and what is the use of Java language, what is the purpose of Java language and who invented Java language. So in future, what is the use of Java language? So these are all things today I will discuss. So now I am going to discussing about the introduction to Java. Introduction to Java. Okay. So Java is a high level language. Java is a high level language. General purpose. It is an object it is an object oriented programming language. It was developed by Sun Micro System. It was developed by Sun Micro System of USA in 1995. Okay, it was developed by it is designed by Games Gosling. So later on it was processed by Oracle Corporation. Now who is the Java language boss? Is that Oracle Corporation. Okay, Oracle Corporation. So Java is related to much of the characteristics derived from the C and C++ languages. I will explain clear, so please. So here I can write definition: Java equal to C plus C++ language plus add some features. Here Java is a platform independent. Okay, and C and C++ are system dependent languages. Friends, I will explain each and everything, just give me 1 minute. And here what is system dependent languages? It's mean that there will be a executed on the system which they are developers. Okay, so in C languages we took from syntaxes, guys, and C++ languages we took OOPS concepts, friends. Okay, here what is platform independent? Write once, run anywhere.
Okay, so I want to discussing briefly. So here Java is a high level language. Java అనేది ఏంటంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. ఒక బేసికల్గా జావా అనేది ఏంటంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సో జనరల్ పర్పస్ ఇట్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో జనరల్గా ఈ లాంగ్వేజ్ ఏమంటారంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు అనమాట. ఎందుకంటే ఇందులో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి, ఇన్క్యాప్చులేషన్ కానీ, లేదంటే ఇన్హెరిటెన్స్ కానీ, లేదంటే పాలిమార్ఫిజం కానీ, లేదంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ కానీ. సో ఇలా మంచి మంచి కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఈ జావా లాంగ్వేజ్లో ఉండడం బట్టి జావా అనేది ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్నారు. సో ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై సన్ మైక్రో సిస్టమ్ ఆఫ్ యుఎస్ ఇన్ 1995. సో 1995 సంవత్సరంలో ఈ సన్ మైక్రో సిస్టమ్ సంస్థ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ జావా లాంగ్వేజ్ అనేది ఏంటంటే కనిపెట్టారనమాట. సో ఇట్ వాజ్ డిజైన్డ్ బై గేమ్స్ గూజ్లింగ్. ఈ గేమ్స్ గూజ్లింగ్ అనే సైంటిస్ట్తో ఈ జావా లాంగ్వేజ్ అనేది ఏంటంటే కనిపెట్టడం జరిగిందనమాట. ఈ గేమ్స్ గూజ్లింగ్ అనేవాడు ఏం చేశాడంటే సన్ మైక్రో సిస్టంలో వర్క్ చేస్తూ ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది ఏం చేశాడంటే కనిపెట్టడం జరిగిందనమాట. సో లేటర్ ఆన్ ఇట్ వాజ్ పర్చేస్డ్ బై ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్ ఇన్ 2010. సో లేటర్ ఆన్ ఇట్ వాజ్ పర్చేస్డ్ బై ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్ ఇన్ 2010. తర్వాత ఈ జావా లాంగ్వేజ్ అనేది ఏంటంటే 2010లో ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్ అనేది అనమాట ఈ జావా లాంగ్వేజ్ అనేది కొనుక్కున్నది అనమాట. ఓకేనా. సో నౌ హూ ఈజ్ ది జావా లాంగ్వేజ్ బాస్ అంటే ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్ అని అనాలన్నమాట. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ జావా లాంగ్వేజ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ది ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్. బికాస్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్ ఈజ్ ఏ బాస్ టు ది జావా లాంగ్వేజ్. ఓకే. సో జావా ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మచ్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది C and C++ లాంగ్వేజెస్. ఈ జావా లాంగ్వేజ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి డెవలప్ చేశారంటే ఈ C లాంగ్వేజెస్, C++ లాంగ్వేజ్, ఈ ఏవైతే ఓల్డ్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయో ఈ ఓల్డ్ లాంగ్వేజ్ నుంచి జావా లాంగ్వేజ్ అనేది ఏంటంటే తీసుకున్నారనమాట. అలాగే ఏంటంటే కొన్ని ఫీచర్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తూ ఈ జావా లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశారనమాట. ఓకే సార్, మరి C లాంగ్వేజ్ నుంచి ఏం తీసుకున్నారు? C లాంగ్వేజ్ నుంచి ఏం తీసుకున్నారంటే సింటాక్స్ తీసుకున్నారు ఫ్రెండ్స్. C లాంగ్వేజ్ నుంచి ఏం తీసుకున్నారు? సింటాక్స్ తీసుకున్నారు. అలాగే C++ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి ఏం తీసుకున్నారంటే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ తీసుకున్నారు. C++ లాంగ్వేజ్ నుంచి ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట. అలాగే యాడ్ సమ్ ఫీచర్స్, కొన్ని ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి జావా లాంగ్వేజ్ అనేది సో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకేనా. మరి ఇక్కడ జావా లాంగ్వేజ్ అనేది ఏంటంటే ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. సో జావా ఈజ్ ఏంటంటే ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. ఇక్కడ C and C++ ఈ రెండు లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే సిస్టమ్ డిపెండెంట్ లాంగ్వేజెస్. Sir, what is system dependent languages? It's mean that there will be executed on the system on which they are developers. అంటే సిస్టంలో నువ్వు ఏవైతే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తావో ఆ సిస్టంలో మాత్రమే నువ్వు అప్లికేబుల్ చేయగలవు, ఇంకా వేరే సిస్టంలో అనేది అప్లికేబుల్ చేయలేవు. కానీ ఇక్కడ జావా ఈజీ ఏంటంటే ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. జావా అనేది ఏం చెప్తున్నాను, ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏంటి, రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీవేర్. For example, I will give you best example for you system dependent languages. For example, if you write any programming language, C and C++ language, if you wrote any programming in Windows 10, so when you will write the program, so in that program when you will execute, you will get .class file. That .class file, if you executed Windows 11, then you cannot get the output because of the C and C++ are system dependent languages. Okay friends, so I will repeat again. When you will write the Java program, in the time when you will compile that program, you will get the .class file. That .class file, if you run in Windows 11, you wrote Windows 10, you want to execute Windows 11, in that time you can't get output because of the C and C++ are system dependent languages. For example, if you want to get the output, we have to go to the Java language. So here Java is a platform independent. Write once, run anywhere. I will give you best example for you. When you will write the Java program in Windows 10, so when you will write the Java program in Windows 8, then you will get the .class file. When you compile the Java program, you will get the .class file. We know that. So when you will get the .java class file, if you executed the .java class file in Windows 10,
you can get the output. Because of the here Java is the write once run anywhere. అంటే ప్రోగ్రామ్ మనం ఒకసారి రాసుకొని ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనం ఎక్కడైనా వేరే సిస్టమ్ ఎక్కడైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే ఏం చెప్తున్నాను, రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీవేర్. ఓకే, రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీవేర్. సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ all the things until now? So here Java is a platform independent, write once run anywhere. Okay friends, clear? సో నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ అనేది విండోస్ 8లో ప్రోగ్రామ్ రాస్తారో, సి లాంగ్వేజ్ కానీ C++ లాంగ్వేజ్ అవ్వచ్చు, ఆ ప్రోగ్రామ్ని మీరు కంపైల్ చేసేటప్పుడు డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుందో ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ తీసుకొచ్చి విండోస్ 11లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు అవుట్పుట్ అనేది రాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ C అండ్ C++ అనేది ఏంటంటే సిస్టమ్ డిపెండెంట్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట. సో అలాగే జావా లాంగ్వేజ్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత అఫ్కోర్స్ మీరు విండోస్ 8లో రాశారు ప్రోగ్రామ్, విండోస్ 8లో రాయగానే దాన్ని కంపైల్ చేయగానే మీకు ఏంటి డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే డాట్ క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుందో ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ తీసుకొచ్చి విండోస్ 11లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు అనేది ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో అందుకే ఏమంటాను నేను ఇక్కడ జావా లాంగ్వేజ్ అనేది ఏమన్నానంటే రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీవేర్, రైట్ వన్స్ ఎనీవేర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, now I want to discussing about the Java comes in three editions. First one is Java standard edition. Second one is Java enterprise edition, and third one is Java mobile or micro edition. See, simple we can write Java standard edition SE, Java enterprise edition WE, Java micro edition or mobile edition ME. So now I want to discussing about the three Java language editions. Here first one is Java standard edition, second one is Java enterprise edition, and third one is Java mobile editions. So now I want to discussing about the first one, Java standard edition. First one is Java standard edition. Java standard edition means the develop application that runs on desktop. Okay, I will give you a brief introduction. Wait. Java enterprise edition to develop server side application. And third one is Java micro edition. It's mean that to develop application for mobile application. Okay, so here in Java language లో మనకి 3 ఎడిషన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ జావా స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ అని, జావా ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అని, జావా మొబైల్ ఎడిషన్ అని. ఓకేనా? సో జావా స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ ఏం చెప్తుందంటే ది డెవలప్ అప్లికేషన్ దట్ రన్స్ ఆన్ డెస్క్టాప్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ది డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ we have to use Java standard editions. Okay, if you want to develop the desktop application you have to use Java standard editions. So here coming to second point is Java enterprise edition. If you want to develop the server side application, okay, to develop server side applications, if you want to develop server side application you have to go to the enterprise edition. And third one is Java micro edition. If you want to develop the mobile side applications then you have to go to the Java micro editions. If you want to develop the mobile side application then we will use the Java micro editions. Okay friends, clear? So now I want to discussing about the Java IDs.
Java IDs. Sir, what is here IDs? IDs is nothing but integrated development environments. So what is IDE? What is IDs? IDs means that integrated development environments. It's like a text editor in which it provide complete environments in which we can write, we can compile, we can debug, we can our Java program. Okay, so నేను ఏం చెప్తున్నానంటే here Java IDs. What is IDs? IDs is nothing but integrated development environments. So it's like a text editor. ఇది ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్లో మనకు ఉంటుంది అనమాట. So it will provide complete environment in which we can write, we can compile, we can debug, we can write, we can run our Java program. అంటే ఇది ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్లో ఉంటుంది. ఈ టెక్స్ట్ ఎడిటర్లో మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది రాసుకోవచ్చు, అలాగే కంపైల్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే డీబగ్ ఏమైనా ఎర్రర్స్ జనరేట్ అయితే వాటిని డీబగ్ చేయొచ్చు. సో అలాగే ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఐడీస్. ఓకే, సో క్లియర్? ఓకే, సో నౌ ఐ వాంట్ టు డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది some popular of IDs. Okay friends, clear? Okay, first one is, now I want to discussing about this some popular IDs. First one is NetBeans friends. And second one is Eclipse. And third one is IntelliJ IDEA. And fourth one is Edit Plus. And fifth one is Notepad. Here Notepad is not a ID. It is a text editor. So who will come to the beginners? Those persons can use Notepad because of it will very useful to them. So we'll come to the beginners. So we'll start the beginners Java language. So those people can use Notepad. I think it is very useful to them. So because of we don't have any default statements in their Notepad. Okay, so in Notepad lo manaki eటువంటి default statements ఏమి ఉండవు. సో కానీ NetBeans, Eclipse అలాగే Visual Studio కూడా. సో VS Code. So okay, so now I want to discussing about some popular IDs. సో మన జావా లాంగ్వేజ్లో చాలా మంచి పాపులర్ ఐడీస్ ఉన్నాయి. సో NetBeans అనేది ఒక పాపులర్ ఐడి, అలాగే Eclipse ఒకటి పాపులర్ ఐడి, అలాగే IntelliJ IDEA ఇది ఒక పాపులర్ ఐడి, అలాగే Edit Plus it is one of the popular ID, and Notepad and VS Code it is also one of the popular IDs. Okay, so what is IDs friends? Integrated development environments.
So it's mean that integrated development environments, it's like a text editor. So it will complete environment in which we can write and we can compile and we can debug, we can have Java program. So we have some of popular IDEs in Java language. Those are NetBeans and Eclipse and IntelliJ IDEA and Edit Plus and Notepad and VS Code. Okay, clear friends? Okay friends, now I want to discussing about the JDK software. JDK software. What is JDK? JDK means Java Development Kit. Java Development Kit. So it is smoothly run Java program. Okay. So now I want to discussing about the now present using software. Software is that Java SE 20 friends. Java SE 20. So until now 2023. In 2023 లో ఈ జావా SE20 అనేది వాడుతున్నాం అనమాట. సో ఎవ్రీ 6 months it will be updated. So now we are using Java SE20 version. Okay. So now I want to discussing about the JDK architecture. Yes friends. Yes, this is here. If you observe here this figure, here JDK is nothing but Java Development Kit friends. JRE is nothing but Java Runtime Environment. JVM is nothing but Java Virtual Machine. So development tools, class libraries, other files. Here if you observe, JDK equal to JRE plus development tools friends. JRE plus development tools. And also here JRE equal to JVM plus class libraries plus other files. So here I want to explain, don't confuse. So I will explain to you. Okay friends, here JDK is nothing but Java Development Kit. Java Development Kit. సో ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇదంతా ఒక జేడీకి అనుకుంటే, ఈ బాక్స్ అంతా జేడీకి అనుకుంటే, ఇలా ఈ బాక్స్ అంతా జేడీకి అనుకుంటే, ఈ జేడీకేలో ఏమేమి ఉన్నది మనకి జేఆర్ఈ ఒకటి ఉంది, అలాగే ప్లస్ డెవలప్మెంట్ టూల్స్ ఫ్రెండ్స్, ప్లస్ డెవలప్మెంట్ టూల్స్. సో దట్స్ వై ఐ రోట్ హియర్ జేడీకే ఈక్వల్ టు జేఆర్ఈ ప్లస్ డెవలప్మెంట్ టూల్స్. ఐ విల్ రిపీట్ అగైన్. ఇదంతా ఒక జేడీకే మనం తీసుకుంటే ఇందులో జేఆర్ఈ ఒకటి ఉంది, అలాగే ప్లస్ డెవలప్మెంట్ టూల్స్. ఇన్ జేఆర్ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బాక్స్ జేఆర్ఈగా పరిగణించుకుంటే, ఈ జేఆర్ఈలో ఏమేమి ఉన్నది మనకి జేవిఎం ప్లస్ క్లాస్ లైబ్రరీస్ ప్లస్ అదర్ ఫైల్స్. సో దట్స్ వై ఐ రోట్ హియర్ జేఆర్ఈ ఈక్వల్ టు జేవిఎం ప్లస్ క్లాస్ లైబ్రరీస్ ప్లస్ అదర్ ఫైల్స్. Okay. Okay friends, clear? So here in JDK we have JRE file and plus development tools. In JRE we have JVM file plus class libraries plus other fields. So alage here JDK is nothing but Java Development Kit, JRE is nothing but Java Runtime Environment, here JVM is nothing but Java Virtual Machine, some development tools, class libraries and other files. Okay. Okay friends, so here JDK Java Development Kit. Now which version we are using? Java SE20. And also that's JDK equal to JRE plus development tools and JRE equal to JVM plus class libraries plus other files. So okay friends, so now I want to discussing about the what is
compiler. What is compiler? It is a language process. It will convert high level lang to low level lang. Example, like that. So what is interpreter? It is also a language process. It will convert high level language to low level language. Okay friends, here what is compiler? It is a language process. It will convert high level language to low level language, friends. Example, high level language will convert to the low level language, like machinery code 1010. What is interpreter? It is also language process. It will convert high level language to low level language. So like 1010, it is also machinery code. So sir, what is the difference between compiler and interpreter? Here we have small difference, friends. Compiler is nothing but, I will give you best example for you. Compiler is nothing but when you will write Java program from one statement to 100 statement. I will repeat again. When you will write Java program from one statement to 100 statement, from program will be executed 1, 2, 3 and so on 100 statements, friends. I am talking about compiler. So when the compilation is starting from one statement to 100 statement, if there any error is generated, next statement will be executed, friends. If the any error is generated, that error skipped and next statement will be executed. After that, when you completed your compilation, then how many you got compilation errors, that errors will be displayed. For example, if you got 25 errors, you got 25 errors like this. For example, if you take Turbo C++, in that Turbo C++ you wrote one program. That program we have 100 statements. From one statement to 100 statements will be executed, friends. If any statement is error, no problem, that statement will be skipped and next statement will be executed. So when the completed statements all, then if you get any error, any compilation errors, that errors will be displayed. How many you have got errors, that errors will be displayed last and final. But compiler, it's not like that, friends. It is a language process. It will convert high level language to low level language. Here example 1010, like for example, when you will execute from one statement to 100 statements, is there any error is generated, next statement will be not executed, friends. So compilation ki interpreter ki ఏంటంటే difference, మీరు ప్రోగ్రామ్ అయితే ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్మెంట్స్ 100 స్టేట్మెంట్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో ఇక్కడ ఏదైనా ఎర్రర్ జనరేట్ అయితే ఆ ఎర్రర్ స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది. సో మీకు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఇన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చేసి మీకు డిస్ప్లే అయిపోతాయి. కానీ ఇంటర్ప్రిటర్కి వచ్చేసరికి అలా కాదు. సో మీకు 1 to 100 స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. కాకపోతే మీకు ఎర్రర్ అయితే ఎక్కడైతే జనరేట్ అవుద్దో ఆ ఎర్రర్ జనరేట్ అయిన దగ్గర నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 45 దగ్గర మీకు ఒక ఎర్రర్ జనరేట్ అయింది, 46th లైన్ మరి మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ జరగదు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్ప్రిటర్, ఫ్రెండ్స్. ఓకే, క్లియర్? Okay friends, now I want to discussing about the applications. For example, if you want to be the Java full stack developer, you must know idea about the applications. Here applications are two types. Friends. So those are first one is desktop applications, and second one is web applications. Okay, so what is desktop applications? Desktop application is nothing but the application that was
in a single machine. Example, notepad, calculator friends. For example, if you want to talk about the desktop application, the application that was installed in a single machine is called as a desktop application. Example, notepad, calculator. For example, if you want to use the notepad, I think you don't have any internet. You don't need internet. If you want to use calculator, do you have need internet? No. So similarly, the application that was installed in a single machine, I will give you best example for you. For example, మీ ల్యాప్టాప్లో మీరు ఒక మూవీ చూస్తున్నారు. అదే మూవీ ఇంకో వేరే సిస్టంలో మూవీ చూడొచ్చా? చూడలేం. ఒకవేళ అలా చూడాలంటే ఆ సిస్టంలో కూడా విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ ఓపెన్ చేసి మూవీ చూడాలి. అంటే నీ సిస్టంలో ఉన్న విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ వేరు, ఆ సిస్టంలో ఉన్న విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ వేరు. అంటే విఎల్సి లేదు ఒకటే, కాకపోతే నీ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసిన విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ అనేది నీ సిస్టమ్ వరకే వర్క్ అవుద్ది. అదే ఆ సిస్టంలో వర్క్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ నువ్వు విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ ఓపెన్ చేసి మీరు మూవీ చూడాల్సి వస్తుంది. కమింగ్ టు డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్స్. Here web applications are two types, friends. So now I want to discussing about the what is application, web application. The application that we can access via browser and internet. Friends, web application is nothing but the application that we can access via browser and internet, friends. So for example, if you want to open SBI website, so if you want to open the SBI website, you must have compulsory internet, friends. So if you don't have internet, you can't open SBI website. So if you want to open the notepad, I think you don't have any internet here. But if you want to open the SBI website, you should have compulsory internet, friends. Okay, that is nothing but SBI. Okay, that is nothing but web applications. So here we have internet compulsory, friends. ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదు, ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ కావాలి అంతే. ఓకేనా? సో సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ టూ టైప్స్. Those are, one is static web application and second one is dynamic web application. So now I want to discussing about the static web application. The application whoever open the data content will be same, okay, for all people. Example, movie review. Tutorial. So నేను ఏమంటానంటే స్టాటిక్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హూ ఎవర్ ఓపెన్ ది డేటా, ద డేటా కంటెంట్ విల్ బి ది సేమ్, ఫ్రెండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I want to know the baby movie review, okay, if I want to know the baby movie review, if I opened the baby movie review in internet, for example, if I got 4.5 rating, okay, if any other person opened the same movie review, that person also will get the same review, 4.5 rating. So here nothing but whoever open the data, the data content will be the same, friends. The data content will be the same from all people. This is nothing but static web applications. Here static web applications are developed by UI technologies, friends. Static web applications developed by UI technologies. UI technologies is nothing but user interface technologies like HTML, CSS and JavaScript. So second one is I want to discussing about the dynamic web applications. It's mean that the application whose content will change based on user or location or time or church, friends.
change. Okay, dynamic web application is nothing but the application whose content will change based on the user or location or time or change. Example, I don't want to discuss more. I don't want to give you more example. Just I want to give banking, and second one is healthcare, e-commerce, healthcare domain, and third one e-commerce, and fourth point is education. Okay, dynamic web application nothing but the application whose content will change, friends, based on the user content, based on user or location or time. Okay, friends, for example, I will give you best example for you. If I opened my Gmail account with my password, with my username, then I will get my mails, friends. If you opened your Gmail account with your password, with your account, you will get your Gmail accounts, your Gmail messages. Here user to user content will be changed, brother. Content will be changed, friends. So that's why I am saying that the application whose content will change based on the user. Okay, based on the user. For example, I will repeat again. If I opened my Gmail account with my password, with my user account, I will get my Gmail messages. If you opened your account with your password, with your email, you will get your mails. So here, person to person, user to user content will be changed. How dynamically. Similarly, location. For example, if you want to go to the Hyderabad to Visakhapatnam, then we need some vehicle. If you want to order that vehicle, so which is the nearest vehicle, that vehicle has to come immediately. Then only it will be good, it will be comfortable to you. For example, you are in Hyderabad, vehicle will be in Visakhapatnam. Is there any comfortable to you? No. So similarly, I am saying with you that based on location. For example, if you want to order Uber, when you will order, then immediately that customer will receive you that. Okay, how it will be happen? Dynamically, in internet, dynamically. And time, I am talking about time. For example, if you want to order online food, if you want online food in Zomato, for example, if you order morning times, you will get breakfast items, friends. If you ordered exactly 12 o'clock, you will get lunch items, friends. If you ordered evening time, you will get snacks items, friends. How it will be changed? Based on time, it will be changed. How dynamically. And also, if you want to search any item in your website, for example, if you take Amazon website, if you want to search laptops, you will get also laptop related items. Huh? So similarly, here dynamic web application is nothing but the application whose content will change based on the user or location or time or change. For example, banking, healthcare domain, e-commerce, education. These are all websites, friends. Okay. Okay, clear, friends? Okay, friends, now I want to discussing about the compilation and execution process. Okay, for example, you can see here image. Here, if you observe, I took two language programs, C language program and Java language programs. When you will write program in C language, you will write in English language. Am I right or not? If you take any program in C language, you will write in English language, right, friends? So when you will write language in English, in that time human can understand easily, but computer cannot understand, friends. Computer can understand only machinery code only.
So who will understand well English language? Woman can understand because of it is a high level language. For example, if you want to change just 1 minute wait friends. For example, if you want to change high level language to low level language, you need one compiler friends. That compiler name is C compiler. By using C compiler, you can convert high level language to low level language. So when you will convert high level language to low level language, you will get machinery code friends. That machinery code will give to microprocess, then you will get output friends. Okay. Similarly, Java language. Here we wrote one Java program language friends. In that Java program we will write in English language. In that time computer cannot understand, human can understand only. So here high level language, we have to convert high level language to low level language. So if you want to convert high level language to low level language, you have one compiler. Similarly C language, what you have compiler in C language, here C compiler. So here we have compiler is nothing but Java compiler friends. So by using Java compiler you can convert high level language to low level language. So when you will convert high level language to low level language, that then we will get the dot class file friends. Here we don't get the dot class file. In the dot class file we have bytecode friends. In that dot class file we have bytecode. That bytecode is the intermediate code. It will not complete change to machinery code. It will be in bytecode. That bytecode will send to the JVM friends. Here JVM is extra performance. When you will bytecode Java compiler to JVM, that bytecode will convert to the machinery code friends. Then it will give to the microprocessor. Here microprocessor will give to the generate the output. Okay friends, got it? So these are happen in compilation and execution process in Java language. Again I will repeat again. So when you will write the Java program in Java program, so that Java program will be written in English. In that time computer cannot understand. If you want to understand computer, you have to convert. By using Java compiler you can convert from high level language to low level language. So when you will convert high level language to low level language, here we have that when you will convert high level language to low level language, you will get dot class file. In that dot class file we have bytecode. The bytecode is not complete in machinery code, it is a intermediate code. Again we have to send to the JVM. So when you will send to the JVM, that code bytecode convert to the machinery code, then it will give to microprocessor, then it will go to the output. Here Java language is very important friends. So here C is not a important. So here JVM, here Java is very important friends. Okay, clear? Okay. Okay friends, now I want to discussing about the JVM. This is very important friends in Java language. JVM, this is very important friends. JVM is nothing but JVM is nothing but Java virtual machine. Java virtual machine.
Okay friends, now I want to discussing about the Java virtual machine. Here, if you observe, so please careful concentration this figure. I want to discussing about the JVM. Here JVM is nothing but Java virtual machine. It is heart of the Java programming. When you will write the Java program, that Java program, when you will compile or when you will run, you will get the .class file, friends. When you will get the .class file, in the .class file we have bytecode, friends. That bytecode will send to the class loader. Here I didn't write the class loader. That bytecode will send to the class loader. What is the work is that class loader? If the bytecode is correct or not. If the bytecode is correct, then it immediately will split the 5 parts, friends. Okay, one is method area, and second one is heap area, and third one is Java stack, and fourth one is PC register, and fifth one is native methods. Again I will repeat again. When you will write the Java program, that program when you will compile, you will get the .class file. In the .class file we have bytecode. That bytecode will send to the class loader. Here we should have class loader. What is the work is that class loader? If the bytecode is verified or not. If the bytecode is verified, it will immediately split the 5 parts. Okay, one is method area, and second one is heap area, and third one is Java stack, and fourth one is PC register, and fifth one is native method. In execute engine we have JRE plus JIT plus interpreter, friends. In execute engine, ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్లో ఏముంటుందంటే JRE plus JIT, just in time compiler. Similarly, native methods and native libraries. For example, if you observe, for example, first of all I want to discussing about the method area, friends. First of all, in JVM I want to discussing about the method area. This part I want to discussing, friends. For example, when you will write the Java program, in that Java program we have variable code, method code, and class code, and memory space. These are all things stored in a method area. When you will write the Java program, in the Java program we will have variable code, method code, and class code, and memory space. These are all things stored in a method area. I am talking about heap area. Now I am discussing about the heap area. For example, here heap area is nothing but objects are stored, friends. It's mean that when you will write the Java program, that Java program for you will have to create the object, friends. That objects are stored in a heap area. Now I want to discussing about the Java stack. Java stack means when you will write the Java program, in the Java program we will give the some data, and we will do the some operations, friends. When you will do the some operations and we will get the some data, that data and results are stored in a Java stack, friends. That data and results are stored in a Java stacks. Sir, what is PC register here? PC register is nothing but, for example, if you take method, in that method we will write 100 statements, friends. Each statement has address. That address will be stored in a PC register, friends. Again I want to discussing. For example, if you take method, in that method we will write 100 statements. Each statement has 100 address. That address will be stored in a PC register. Okay, if you take method, in that method we will write 100 statements. Each statement has address. That address will be stored in a PC register. Here native method is nothing but, it's like a hometown, friends. For example, oldest language, C and C++ language. For example, if you write any programming language and C and C++ language, we don't have any JVM particular that languages in Windows. So we have to go to the Linux wise, friends. Linux JVM. So similarly, when you will write the C and C++ languages codes,
in that code will be stored in a native method, friends. Okay, coming to execution engine. In that execution engine we have two parts. One is the Java interpreter and second one is JIT, friends. Here Java interpreter and second one is JIT. So Java interpreter, what is the difference between Java interpreter and JIT is nothing but, for example, when you will write the 100 statements in a program, from 1 to 100 statements, that statements will be executed, friends, normally. That is nothing but Java interpreter. Okay, Java interpreter. For example, if you write the 1 to 100 statements, in that 100 statements, in middle of or front of or ending of, that's not a problem. When you will write the program from 1 statement to 100 statements, if any repetition is code is generated, for example 5 lines code is repeated, friends. How many? 5 lines code repeated 10 times. Okay, so which is the repetition code? That code will give to the JIT, friends. Okay, సో ఇక్కడ ఏం లేదు, జావా ఇంటర్ప్రిటర్కి JITకి డిఫరెన్స్ ఏం చెప్తున్నానంటే, జావా ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చెప్తుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జావా ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు, సో 100 స్టేట్మెంట్స్ రాసేటప్పుడు అందులో మీకు కోడ్ అనేది రిపిటేషన్ ఏదైనా జరగకపోయి ఉంటే మీకు నార్మల్గా స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతే మెషిన్ లాంగ్వేజ్కి ఇస్తే మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అని ప్రాసెస్ చేసి రిజల్ట్ ఇచ్చేస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. ఒకవేళ కానీ అక్కడ మీకు ఏదైనా రిపిటేషన్ కోడ్ అనేది మీకు జనరేట్ అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 లైన్స్ కోడ్ రిపీటెడ్గా జరుగుతుంది, ఎన్నిసార్లు? 10 టైమ్స్ జరుగుతుంది. అంటే ఏంటి, 50 లైన్స్ కోడ్ అనేది రిపిటేషన్గా వస్తుంది. ఆ రిపిటేషన్ కోడ్ అయితే ఏదైతే ఉంటుందో అది JITకి ఇస్తుంది, ఫ్రెండ్స్. ఆ JIT ఏం చేస్తుందంటే లూపింగ్ చేసి దాన్ని మిషనరీ కోడ్గా కన్వర్ట్ చేసి ప్రాసెస్ ఇచ్చి ప్రాసెస్ నుంచి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ క్లియర్. ఓకే, క్లియర్ ఫ్రెండ్స్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్. సో ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ది ప్రోగ్రామ్ స్పీడ్, ఫ్రెండ్స్. సో ఎప్పుడైతే మీ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్పీడ్ అనేది తక్కువ ఉంటుందో ఈ JIT అనేది ఏంటంటే దాని స్పీడప్ అనేది పెంచుతుంది అనమాట. అందుకే జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్. ఓకేనా. సో ఇది లైన్ బై లైన్ అనేది చెక్ చేసుకుంటూ పోతుంది. ఓకేనా. సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ JVM. What is JVM, friends? JVM is nothing but Java Virtual Machine. So when you will write the Java program, so when you will compile that program, you will get .class file. In that .class file, you have bytecode. That bytecode will send to the class loader. So that class loader work is that if the bytecode is verified or not. That class loader verified. If that class loader work is that if the bytecode is verified or not. If the bytecode is verified, then it will immediately split to the 5 parts. One is method area and second one is heap area and third one is Java stack and fourth one is PC register and fifth one is native methods, friends. So in method area, when you will write the Java program, in that Java program you have variable code, class load and memory space. So and these are all things stored in a method area. Okay, when you will write the Java program, that Java program purpose you have to create objects. That objects will be stored in a heap area, friends. And third one is Java stack. So when you will give the some data and when you will do some operations, that data and result will be stored in a Java stack. So what we have method area, that all things are executed in Java stack, friends. And PC register is nothing but when you will write the method, in that method you will write 100 statements. Each statement has address. That address will be stored in a PC register. Here native methods is nothing but it's like a hometown. It is like it derived from the oldest language C and C++. If you wrote any language in C and C++ language, in that time JVM will not consider. So we have to go to the JVM, Linux JVM separately. So whatever it may be, that language will be stored in a native methods. So if you wrote in Java language. So in execution engines we have two types. One is JIT and Java interpreter. So here JIT is nothing but Java Instant Time Compiler and JVM is nothing but Java interpreter. Okay, so here when you will write the Java program, if you don't have any repetition code, so program will be executed normally, friends. Then it will give to the machinery language, then it will give the processor, then it will get the result. So when you will get the from 1 to 100 statements, if the repetition code is generated, that which is the repetition code is generated, that repetition code will send to the JIT, friends. So JIT will load that code and it will send to the machine language and it will send to the processor, then you will get the result. This is clear about the JVM, friends. So I think you understood well. So if you have any doubts or any comments, please comment on the chat box. And also